కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చినాం, ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగం కావాలి. ఓకేనా? సో మనం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఉద్యోగం కావాలి అనే కసితో చదువుతాం. అవునా? మరి ఉద్యోగం కావాలి, ఆ కసి ఉంది. కసి ఉండాలంటే కసి ఉంటేనే సరిపోతుందా అండి? ఎస్, ఓకే, ఫైన్, దాట్స్ ఓకే. బట్ ఇంకా ఏంటి, దానికి తగ్గట్టు యూ షుడ్ వర్క్ హార్డ్. ఓకే, స్మార్ట్ వర్క్ అండ్ దట్ అండ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ ఏ, అంటే నీకు హార్డ్ వర్క్ అనే నేచర్ ఉంటే స్మార్ట్ వర్క్ అన్నీ వస్తాయండి. ఫస్ట్ యూ షుడ్ వర్క్ హార్డ్, you will achieve anything. You should work hard to get government job. You should work hard to achieve more. But understand one thing. Journey is very important. Journey is more important than destination. If you are not happy with whatever you are, you will never be happy in future. Guys, so just enjoy the journey, enjoy the process. So just enjoy every subject while reading. Enjoy every subject. If you are reading polity, if you are reading history, just reading enjoyment should be there. So when you enjoy the reading process, so that subject is very easy to you. Trust me, okay? When you enjoy the reading process, so the subject is very easy to you. Trust me. And one more thing, guys, that is, don't focus on the result. నాకు ఉద్యోగం వస్తుందా, నాకు ఉద్యోగం రాదా అని రిజల్ట్ పైన ఫోకస్ పెట్టకండి. ఓకే, సో డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద రిజల్ట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ బిఫోర్, ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేయండి, ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకేనా? సో హడల్స్ ఆర్ దేర్, అబ్స్టాకిల్స్ ఆర్ దేర్, అవన్నీ ఉంటాయండి. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సో వాటన్నిటిని, హడల్స్ని, అబ్స్టాకిల్స్ని అన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని పక్కకు తప్పించుకొని మన గోల్ ఏదైతే ఉందో మన గోల్ని మనం అచీవ్ చేయాలి, సాధించాలి. అండ్ మీరు సాధిస్తారని నాకు తెలుసు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్, అండ్ సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో గైస్. బాయ్, టేక్ కేర్.